Presidente, ora passiamo agli interventi dei leader dei gruppi politici. Il primo è Manfred Weber, Presidente del Gruppo Popolare. Mr. President, the Vice President, Mr. Prime Minister, dear colleagues, first of all, thank you for the inspiring speech, and first of all, thank you for your start in your speech, because you spoke about the fundamental principles of Europe, about our values, democracy, rule of law, freedom, probably as the title of Europe, which is the overwhelming value for us, and about the independence of the judiciary. You mentioned these issues, and you know that you have the European Parliament on your side when we speak about defending these values for Europe. The step which is ahead of us is we have to consider to strengthen the defence mechanism internally. In the European Parliament, we spoke already a lot about an upgraded rule of law mechanism in today's European Union. That the Article 7 is not strong enough, is not effective enough to protect the values of Europe. And that's why this upgraded rule of law mechanism should be one of the main activities for the next 5 years into Europe of the future. And you're right, it's not possible to defend our values to the outside when we don't implement them internally. Thank you for this. Ich möchte heute zwei Sachen herausgreifen, die Sie angesprochen haben und die viele Menschen mit Schweden verbinden. Das erste ist, dass Schweden für viele Europäer das Land der Fairness ist, das Land der Gerechtigkeit, das Land der Solidarität. Und das ist in Europa mehr notwendig als jemals zuvor, über diese Themen nachzudenken, sie anzuwenden. Wir haben heute ein Europa, das von vielen Menschen als ein Europa der Banken, der Märkte, des Geldes wahrgenommen wird und zu wenig ein Europa des Zusammenhaltes der sozialen Marktwirtschaft wahrgenommen wird. Deswegen möchte ich diesen Akzent aufgreifen. So wie Valdis Dombrovskis beschrieben hat, hat die heutige Kommission unter Führung von Jean-Claude Juncker gemeinsam mit Marianne Thyssen schon viele Initiativen auf den Weg gebracht. Wir als EVP unterstützen diese Initiativen, die hinführen zu einem starken Solidaritätsgefühl und zum starken sozialen Europa. Im Respekt gegenüber den nationalen Parlamenten, weil Sie ja auch zu Recht angesprochen haben, dass viele Kompetenzen national verankert sind, müssen wir das im Miteinander anpacken. Ich würde gerne einen konkreten Vorschlag heute noch mit einbringen. Europa ist ja für Handelspolitik zuständig. Wir machen ja Trade Agreements auf europäischer Ebene, für das Europa die Verantwortung trägt, vor allem eine schwedische Kommissarin Verantwortung trägt, die wir dort aushandeln. Und ich glaube, dass wenn negative Folgen aufgrund dieser Handelspolitik entstehen, wenn manche Märkte, manche Industrien unter Druck kommen wegen internationalem Handel und Öffnen von Märkten, dann ist Europa solidarisch gefordert. Das heißt, wir werden uns überlegen müssen, in der nächsten Legislaturperiode den bestehenden europäischen Globalisierungsfonds so aufzustocken, so auszustatten, dass er die negativen Wirkungen, die eben auch mit Globalisierung verbunden sind, noch besser abfedern kann, dass die Menschen spüren, Europa steht ihnen zur Seite, wenn Veränderungen anstehen. Wofür ich dankbar bin, ist, dass Sie Mut gemacht haben, dass Sie nicht Angst gemacht haben, gerade bei Handelsfragen, bei Öffnen von Märkten, bei der internationalen Zusammenarbeit, dass wir das anpacken müssen und dass wir da Mut machen müssen. Und das Zweite hatten Sie auch angesprochen, was viele Menschen mit Schweden verbinden, das ist Greta Thunberg, die wirklich vielen Menschen Motivation gibt. Über 1 Million junger Menschen auf den Straßen, 2000 Städte, in denen die Demonstrationen stattfanden. Umweltschutz, in Ihrem Anliegen jetzt Klimaschutz als Priorität, aber im breiteren Sinne Umweltschutz als das große Thema. Und ich möchte ein Thema herausgreifen, das neben dem Klimawandel sicher auch eines der Prioritäten der nächsten Zeit werden muss, nämlich die Frage, wie wir mit Plastik umgehen. Wir haben letzte Woche im Europäischen Parlament das Einweg-Plastik-Ban beschlossen. Dabei dürfen wir uns aber nicht ausruhen, dass wir als Europäer da jetzt einen guten Beschluss gefasst haben. Wir müssen überlegen, ob wir ähnlich wie beim Klimaschutz jetzt auch internationale Initiativen starten. Warum sollte man nicht für das Verbot von Einwegplastik jetzt einen ähnlichen Weg gehen, wie wir es beim Paris Agreement gemacht haben, dass wir internationale Lösungen brauchen? Wir alle wissen, dass der Ozean nicht geschützt werden kann, wenn nur Europa handelt. Wir brauchen dafür jetzt die Kraft, international Anstöße zu liefern. Und so wie wir im Klimawandel stolz darauf sein können, dass Europa der Leading Continent war, so können wir jetzt auch in Fragen Plastikban auf internationaler Ebene Initiativen starten, mit dem, was wir in Europa vorleben, jetzt auf internationaler Ebene arbeiten und zu zeigen, zu was Europa gemeinsam imstande ist. Insofern danke für die schwedischen Beiträge, danke für die Anregungen. Ich glaube, dass Schweden wesentliche Anstöße für die Zukunft Europas geben kann. Dankeschön. Prima di dare la parola all'onorevole Bullmann, Presidente del Gruppo Socialista, saluto
il pubblico che segue sempre con grande attenzione i nostri dibattiti, i nostri visitatori che vengono a conoscere meglio il funzionamento delle istituzioni comunitarie. Grazie, la parola all'onorevole Bullmann. Prime Minister, dear Stefan, many thanks for the great speech today, and many, many thanks for all the gifts that the Swedish nation, the Swedish society has given to Europe and to the world in the past. Yes, one of the strongest social welfare systems in the world. Yes, a huge tradition of social compromise, strong trade unions, and from the early days of your democracy, the capacity to strike alliances between different social groups in your society. I think, yes, what you did during the last decades is also built on this early compromise between industrial workers on the one side, in the metropolitan areas especially, but also with the farmers in the rural areas, the value of nature, the value of natural resources, which was always acknowledged in the Swedish debate. That makes you prominent, that brings you in the first row when it is about the answers today, about the challenges to Europe and the challenges to the world. Sustainability, but also fairness, equality, especially with respect to gender. And the acceptance, not only the acceptance, the idea of the necessity to put women on equal footing, to grant them full rights in civic life as well as in the labor market. So wherever we find the Swedish in the lead of this modern world, and we can follow that also in the very issues of our debates of today. Greta Thunberg is mentioned, rightly mentioned, and we praise the commitment of the young generation. But there is a direct line to Gothenburg and the summit in 2001, when we saw Antonio Guterres under the presidency of the Portuguese in 2000 coming forward with this grand idea, I would still say grand idea, of the Lisbon strategy to have a new, modern, holistic approach for economic policy. And it was the Swedish government 1 year later adding sustainability as one crucial element of this discussion. Gothenburg 2001, Gothenburg of the social pillar, and now Greta Thunberg, always leading the progressive discourse. My neighbor to the right, Maria Joao Rodriguez, had the pleasure, and we thank you very much for that, to contributing to both Gothenburgs as an essential player. So this was well done, and this makes us proud until today. Nachhaltigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das Thema, dem sich meine Fraktion verschrieben hat. Weil wir werden nur Europa weiter in einer führenden Position erleben, wenn wir unsere Wirtschaftspolitik einstellen auf die Erfordernisse der Umwelt und wenn wir unsere Umweltpolitik einstellen auf die Erfordernisse der Menschen, der Arbeit und des sozialen Zusammenhaltes. Das ist die Politik meiner Fraktion. Von dieser Politik möchten wir gerne haben, dass sie, Herr Vizepräsident der Kommission, die dominante Politik der nächsten 5 Jahre der Europäischen Kommission wird. Deswegen kämpfen wir für das Szenario 1 der Nachhaltigkeit, wenn es darum geht, unsere wirtschaftspolitischen Instrumente zu renovieren, weil nur mit einer inklusiven Politik, nur mit einem ganzheitlichen Entwurf wir das leisten können, wozu Europa aufgerufen ist. Ich danke dem Ministerpräsidenten von Schweden, weil er deutlich gemacht hat, dass Idealismus keine Altersfrage ist, sondern Idealismus ist eine Frage des Herzens, unseres Verstandes, unseres Lebensgefühls. Und ich habe nur eine Bitte, weil mir das gelegentlich Sorgen macht. Ich weiß um die Stärke unserer nordischen Mitgliedsländer. Ich weiß um ihre Kraft. Ich weiß um ihre
historischen Errungenschaften. Ich habe nur eine Bitte an Stefan Löfven. Wenn wir alles das sehen, seid nicht ungeduldig. Seid nicht ungeduldig mit den anderen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union. Auch wir, auch alle anderen müssen sich entwickeln auf eure Standards. Und bleibt die großen Internationalisten, die ihr immer wart, weil Europa braucht euch, Europa braucht Schweden, Europa braucht diesen fortschrittlichen Geist aus den nordischen Ländern, der darf uns nicht den Rücken kehren, auch wenn es manchmal Enttäuschungen gibt. Wir brauchen euren Impuls, wir brauchen eure Kraft. Bleibt die mutigen Internationalisten, bleibt die mutigen Europäer, die ihr immer wart, und dann Glück auf für eure Auseinandersetzungen. Wir führen sie zusammen. Herzlichen Dank. Per il gruppo dei conservatori e dei riformisti europei la parola all'onorevole Lundgren. Tack för ordet, och jag får väl börja med att välkomna statsminister Löfven till Bryssel. Det är andra gången jag ser statsministern i de här sammanhangen. Första var i Strasbourg, andra gången här. Och jag vill då börja med att beklaga igen att statsministern väljer att stå och prata engelska. Vi sitter i ett rum som är fullt av tolkar, som tolkar till alla slags språk. Och jag anser svenskan är ett så pass litet språk så att det förtjänar att förhöras i det här huset. Och jag vet statsministern fick kritik för det här efter Strasbourg, men har inte tagit till sig, märker jag, av den kritiken alls. Som vanligt så efter en stund så går diskussionen in på att det finns hemska människor i det här huset. Det finns hemska människor som vill riva ner. Det finns hemska människor som vill förstöra. Och jag är en av dem då, såklart. Eftersom jag har en annan syn på ett EU-samarbete eller ett Europasamarbete än vad statsministern har. Det är precis som att har man en annorlunda syn på ett politiskt arbete här, då ska man stämplas. Då ska det klistras etiketter på en, man ska målas ut som något man överhuvudtaget inte är. Och de enda godkända åsikterna är de som kommer från Socialdemokraterna och statsministern. Allt annat stämplas man som extremism och populist. Och då blir hyckleri totalt när partiet, faktiskt statsministerns egna företrädare i huset, står och demonstrerar utanför denna salen för en dömd mördare och terrorist för inte så länge sedan. Socialdemokraterna vill flytta förhandlingsrätten mellan arbetsmarknadens parter i Sverige till EU. Sociala pelaren, det är ett stort hot mot svenskarna. Du är till och med en före detta fackman, och nu vill du att utländska politiker bestämma över våra förhållanden i Sverige. Glöm aldrig, Stefan, det var du som öppnade den dörren under toppmötet i Göteborg. Vi kommer att påminna alla om att det var du som kompromissade bort svensk jämställdhet, familjepolitik, arbetsmarknad och valde att lägga det i händerna på utländska politiker. När inte ens röran hemma i Sverige kan fixas av Socialdemokraterna, då ser jag inte någon större anledning att ha förhoppningar om att ni ska lyckas fixa röran i Europa. Det är dags för en ny tid i Europa. Det är dags för ett smalare, vassare samarbete än vad som finns idag. Tack. La parola il Presidente del Gruppo Liberale, Guy Verhofstadt. Prime Minister, welcome in the European Parliament, and you see immediately the difference between the European Parliament and the Swedish Parliament. In the Swedish Parliament, you should never have an intervention of somebody saying, I don't like Sweden. You never got that in the Swedish Parliament. In the European Parliament, we have that. Mr. Lundgren is a typical example of that, explaining why he is so bored to be here in Europe and why he is against, in fact, the European Union. The only thing is his salary, that he doesn't complain about that. But thank you for your leadership, certainly in the climate change fight. But I want to go with you on 3 examples that you have given, to examine with you what is not going well in the European Union, because there has to be a reason. There has to be a reason that you're saying, yeah, we want a European migration policy, and we don't have a European migration policy or an agreement on the Dublin. And I have here the rapporteur, Mrs. Cecilia Wikström, who is the rapporteur for the European Parliament. We have an opinion. The Council doesn't have an opinion. And therefore, we cannot conclude
this reform of this migration package, and especially of the Dublin file. The same in the other issue. You say the values, I will not compromise on that, but the European Council is compromising on the values every day. And it's not an attack to you, it's towards you and your colleagues. The 28, tomorrow 27, in the European Union. You're compromising all the time because here are two procedures, Article 7, against two countries. One initiated by the Commission against Poland, a second one initiated by the European Parliament against Hungary, and the European Council has never put that point on the agenda of the Council, while it is obliged normally to do so when the Commission or when the Parliament is doing that. So it's not a criticism towards you, but when you're saying, yeah, I will not compromise, no, the European Council, and you're a member of the European Council, was also a member of the European Council, compromise every day on this issue and is not capable to deal with that problem. It's closing the eyes. And I'm talking of everybody, of all political families and all political parties, so it doesn't make anything. And the third example is you have given Spotify. You know that it is Swedish. I know that it is Swedish. But most people outside think that this is American. Because a number of years ago, it went, their headquarters, from Stockholm to New York. And why? You have indicated it. Because we don't have a digital single market. We have no one regulator. We have 27 different regulators, 28 different regulators. And what Spotify got was problems, obstacles inside the Union. They had to make 130 agreements with 130 mobile operators before to launch out a fantastic idea to stream music. What is today something very normal. And at the end, they had enough of it. They said, okay, we move with those headquarters from Stockholm to New York, because there it's far more easy. You have one regulator, FCC. You have three big operators on mobile. And they made an agreement, and they rolled out their fantastic model, and they are a world company today. And then they came back to Europe, in the other countries, to make the same model working in France, in Germany, in Italy, in Belgium, everywhere in the European Union. And it's a good example. Spotify is the example of what is not going well in the European Union. We don't have a European Union in digital. And the reason is very simple. The reason is there is no one regulator. The reason is that we have 130 mobile operators. Why we have 130 mobile operators? Because we have ministers of finance here in the European Union who want to keep the money for themselves. Spectrum, selling the 3G, the 4G, tomorrow the 5G. So if we really want, and that has to be the conclusion, I think, and Spotify is a good example of that, change something, then we need to do a number of important things. Stop unanimity. Putting values, again, really on the agenda of the European Union. Creating, completing, really the single market. I have enough of all the documents that are produced on the digital single market of the European Union. And the reality is that there is, in all the big platforms, internet platforms, there's only one European in the 20 big internet platforms worldwide. Let's take an example when Ericsson, you remember that, Prime Minister, was successful. When it was successful, Ericsson, together with Nokia, was at the moment that there were European standards. That was GSM for mobile. Then we were successful. And that is what we need. That is, okay, I agree with every of the priorities that you have said, but we need also to be courageous and saying that only more European cooperation, European strength is the way forward to be successful. Thank you. Per il gruppo confederale della Sinistra Unitaria Europea, Sinistra Verde Nordica, la parola all'onorevole De Jong. Thank you, Mr. President, and welcome to the Prime Minister of Sweden. I think many of the things you said took me also back to what you said as a reaction to the outcome of the British referendum on Brexit. You said in particular, we need a Europe that works and delivers and focuses on issues where people expect us to deliver results. That includes, among other things, joint responsibility for refugees,
and not least to create jobs and do it with decent wages and conditions. On behalf of my group, I couldn't agree more with you. At the same time, if we look back these past 3 years, Europe hasn't been very successful in these respects. Guy Verhofstadt already referred to the negotiations on the reform of the Dublin system for the responsibility of asylum applications, and it's not the Parliament that's blocking that. It's in the Council that we see that no progress is being made. And then my question to you is, Mr. Prime Minister, what does Sweden do to unblock the situation? If I look at the national legislation in Sweden, I see that you have actually a Swedish act temporarily restricting the possibility to obtain residence permits in Sweden. Is that a helpful way forward to a joint responsibility system for asylum? The Parliament is waiting for you, is waiting for the Council. As far as creating jobs with decent wages and conditions is concerned, I read in your statement of government policy of 21st January that the Swedish labour market must be characterised by security and flexibility. Well, we all know how the concept of flexicurity worked out in the EU. I dare say that the rise of the extreme right-wing populism in many EU member states, unfortunately also in Sweden, can at least be partly attributed to this concept. People who are uncertain about their jobs or have to combine various precarious jobs to make a living are easy prey for populism. Unfortunately, the EU doesn't help very much in this respect. Let's have a look at the internal market again. For years, we have been asking, together with the European trade unions, for a social progress protocol. Whenever there is a conflict between the rules of the internal market and social rights, the latter should prevail. And you could ask then, what are the social rights? You mentioned the European social pillar. But in practice, the Council made this into purely political commitments. Fortunately, we also have legally binding instruments like the European Social Charter, the ILO conventions, and it shouldn't be too difficult to develop a framework to really put all EU legislation to the test. Is it advancing social rights? Is it really contributing to people feeling secure and protected? Such a social progress protocol is more urgent than ever before, also because I see, and you mentioned that, Mr. Prime Minister, that workers from various member states are made to compete with each other. Look at the tedious discussions we are having and the vote we're probably having tomorrow on the so-called mobility package. Mr. Prime Minister, what is your detailed vision about creating jobs and doing it with decent wages and conditions at European level? Do you agree that a social progress protocol is indispensable and what initiatives can we expect? Then a few words on the militarization of the European project. Sweden has indeed a long-standing tradition when it comes to the protection and promotion of human rights globally. And I would say Sweden's international diplomacy in this area used to be famous. These days, however, the Swedish Prime Minister is strongly encouraging the arms build-up in the EU. Does that mean that instead of relying on multilateralism, instead of relying on your diplomats, also Sweden is now relying more on force and violence? Shouldn't the question be how we can avoid an endless arms race instead of participating in this project? Finally, I think business and human rights is another area that Sweden could be very active on. I shall be short because I'm running out of time. But the UN is working on a binding instrument. And can we expect some initiatives also from Sweden, given its tradition, to unblock the situation? Because the EU hasn't done anything yet in that respect. Thank you very much. Per il gruppo dei Verdi dell'Alleanza Libera Europea la parola all'onorevole Ska Keller. Thank you, Prime Minister, for joining the debate on the future of Europe. And I'm very glad that you talked about the need for having a more social Europe. Indeed, I agree with that. I think the next level that we need to put the European Union on is to have a social union. Because one of the key promises of the European Foundation has been the promise of prosperity. And we haven't really been getting very far with that. While some countries and some regions have been benefiting a lot from European integration, other countries and regions have benefited less so. And we still have a lot of social inequality in Europe. Almost every fourth person in Europe is at the risk
of poverty or social exclusion, and that includes 25 million children. That's really a situation that's not acceptable. And the social pillar is fantastic, but the thing is, we need to make it binding and not just have a nice declaration of things that we should do. We have to do them. And of course, we cannot talk about social justice without talking about climate justice and environmental justice, because it's always the poorest people who are hit the hardest from the climate crisis, no matter whether it's inside the European Union, locally or globally. It's them who are most affected by severe weather events that, for example, destroy their homes, that destroy their small businesses. It's the poorer people who live in big cities that will face more and more heat, and this heat will also worsen the air pollution situation. Again, poorer people will be hit hardest all at the same time, while actually they're contributing less to CO2 emissions than rich people do. So climate justice needs to go hand in hand with social justice. And just one example, in one area where this needs to be fulfilled is the area of mobility. We need to make sure that mobility is climate friendly, available, affordable, and existent. And Europe is a rather small continent. You should think it's possible to have a train network, for example, that connects European cities. And right now, that's not really working yet. It shouldn't take more than 20 hours to come by train from Stockholm to Brussels. And one of the things that need to be done in order to have easily accessible and affordable trains, I think, is to make it easier to book cross-border trains. And we very much hope that your government will back the proposal by us Greens, which was actually adopted by this plenary in November, to allow open data for train bookings. So that would allow that you can book your train tickets across the border without much difficulty. And if you've tried booking your train ticket cross-border, it's crazily difficult. It shouldn't be more difficult than booking flights as it's currently the situation. So a sort of sky scanner, but for trains, maybe that's the next European big startup platform, whatever, to make it possible to have train rides within Europe. Another important issue, of course, is the ETS for climate action. And there, it's very good that the Swedish government, actually on the initiative of the Vice Prime Minister Isabella Lövin, has proposed in Council to cancel about 3 billion carbon emission allowances. That's about 50 times of Sweden's yearly emissions. That has been adopted in Council, which is very good because it finally contributed to the reform of the ETS and at least try to bring the prices for CO2 emission to a more reasonable level in order to really make polluters pay. And talking about jobs, Europe could indeed be the front runner in climate-friendly jobs. But right now, we're leaving the innovation to other regions, other countries in the world. And that is a problem when solar panels are being produced in China and also battery cells, and cars are being produced, electric cars are being produced in South Korea. It should be Europe where this innovation is done. The climate crisis is real and it's happening. And this is the one planet that we have. And there are also no jobs on a dead planet. So we need to act quickly and decisively. We can still decide how to make that economic transition, but we need to make it fast. Thank you. Per il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, la parola all'onorevole Paksas. Pone pirmininkė, pone premjerė, sveiki atvykę Europos parlamentą. Tikrai puikus pasisakymas, sakyčiau, labai toleregiškas. Manyčiau, ponė premjerė, grįžęs į Stokholmą, galėtumėte savo prisitaikyti garsiojo romėno frazę "Veni vidi vici". Bet, ponė premjerė, aš jau 10 metų šioje salėje turiu galimybę tiesiogiai girdėti bei matyti įvairių šalių prezidentų ir premjerų pasisakymus, Europos institucijų vadovų, komisarų kalbas. Ir kuo daugiau aš jų išgirstų, tuo daugiau klausimų nei atsakymų. Kasgi iš tikrųjų šiandien vyksta Europos Sąjungoje? Kodėl Švedijoje registruotas ir ne vienoje Europos Sąjungos šalyje veikiantis bankas sėkmingai išplauna milijardus eurų ir jokios reakcijos? Kodėl visas Europos Sąjungos finansų sektorius nuo 2008 metų krizės laikų gavo daugiau pagalbos nei bet kuris kitas ekonomikos sektorius? Kodėl Europos Sąjungoje reikėjo net 5 metų tam,
kad jos valdantieji politikai suprastų, kad migrantų atžvilgių atvira politika, kvotos dėl jų pasidalymo ir gelbėjimo operacijos Viduržemio jūroje tik skatina nelegalią migraciją ir žmonių kontrabandistus. Tos politikos padariniai tarsi pleištas įsirėžė į daugelį valstybių visuomenių gyvenimą ir pradėjo ardyti jų sanklodą bei saugumą. Nusikalstamos ir neteisingos ES migracijos politikos pasekmė šiandieniniai teroro išpoliai Europos miestų gatvėse. Tačiau prisimti atsakomybės dėl tokios politikos padarinių jos autoriai kažkodėl neskuba. Pone premjere, kaip manote, ar visuomenė gali didžiuotis tokia ES, kurios šalise veikia slapti kalėjimai, o jose buvo kankinami žmonės? Ar galima džiūgauti dėl tokios ES, kurioje šiandien politikai yra teisiami už referendumo, vienu iš svarbiausių demokratijos atributų organizavimą? Man nepatinka tokia ES, kurioje tik kalbama apie lyderystę, tik džiaugiamasi dar vienu nieko nenusprendusiu vadovų tarybos susitikimu, nes tikrasis tokios lyderystės, kabutėse rezultatas, išaugusi socialinė atskirtis, skurdas ir nedarbas. Šiandieninė ES politika tai yra tuščia forma be visuomenės turtinančių ir jas apsaugančio turinio. Tai tik tezių rinkinys, pridengtas įmantriais žodžiais apie subsidiarumą, teisės viršenybę, pagalbą mažiau pažengusiems šalims, laisvąją rinką. Ta pačia laisvąją rinką, kurią beje iš tiesų, jei ne šiandien, tai ryt mažesniam valstybėm esate linkę suvaržyti taip vadinamųjų mobilumo paktų, kad tik būtų mažiau konkurentų. Normalioj bendrijoje tokie veiksmai būtų neprimtini. Kaip ir savanaudiška pagalba, man nepatinka tokia ES, kuri Lietuvos žemdirbiams ir šiandien už žemės ūkio naudmenų hektarą tebemoka gerokai mažesnės išmokas nei kitoms šalims. Pone premjere, manau, kad ES šiandien kuriama didiesiems ir stipriesiems, didžiosioms Europos valstybėms ir nacijoms, stambiausioms firmoms ir galingiausiams kapitalams, kad jie dar sustiprėtų ir turėtų ką numesti likusiems, tegu ir menkiausių išmokų laukiantiems, kad tik nereikėtų ko nors keisti globalizacinio kapitalo stichijos sukartume prabangos ir skurdo pasaulį, kad sustiprėtų patikimiausia imperijos atrama, biurokratija. Pone premjere, teigiama, kad ES alternatyvų nėra. Netiesa. ES alternatyva yra Europa be sąjungų. Dabartinės ES alternatyva tai grįžimas prie ES kūrėjų ir jos tėvų esminių nuostatų, lygiateisių ir savarankiškų valstybių bendrijos. Dėkui. Per il gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà la parola all'onorevole Vilimsky. Danke sehr, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als ich dem schwedischen Premier zugehört habe und nachher dem Herrn Weber und dann dem Herrn Bullmann, da war eine Gemeinsamkeit, die mir sofort auffiel. Das war die Frau Greta Thunberg, die als Klimaaktivistin, wie sie sich nennt, hier quer durch die europäische Berichterstattung geht. Und nur um hier keine Missverständnisse zu produzieren, ich bin für Klimaschutz, ich bin für Naturschutz. Ich habe selbst auch, als ich jung war, in Österreich mitgeholfen, die Au zu schützen. Aber durch dieses fast sakrale Erklären der Frau Thunberg, hier können Sie sich nicht freikaufen von einem. Wir haben seit heute aktenkundig über eine investigative Tätigkeit von Global 2000, dass in Mochovce ein neuer Reaktor in Betrieb genommen werden soll. Und genau hier brauche ich eine europäische Stimme, eine europäische Kooperation, um der Slowakei zu sagen, nein, wir wollen nicht, dass im Herzen Europas ein Schrottreaktor hier in Betrieb geht und eine sehr, sehr kurzfristige und sehr akute Bedrohung stattfinden kann. Und als zweiten Aspekt möchte ich, nachdem der Herr Weber jetzt meinen Worten lauscht, auch eines direkt in Ihre Richtung sagen. Wissen Sie, Herr Weber, Sie kommen aus Bayern, Sie sind Vertreter der CSU, Sie haben Ihre eigene Meinungslage, die ist gut, die respektiere ich. Sie sind auch Freund des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz.
Ich bin einer der Bündnispartner von Sebastian Kurz und vertrete die Freiheitliche Partei hier in meiner Gruppe und möchte Ihnen eines ins Stammbuch schreiben. Ich respektiere jeden Standpunkt, ja, wie er hier durch demokratische Wahlen legitimiert wird. Und wenn Sie aber allen Ernstes sagen, dass Sie jenen politischen Gruppierungen, die nicht Ihre Meinung haben, die einen reformatorischen, einen anderen Ansatz haben, was europäische Kooperation betrifft, sämtliche Mittel streichen wollen, damit auch es unmöglich machen, dass wir Mitarbeiter heuern können, dass wir politische Kommunikation betreiben können, dann entsprechen Sie nicht den europäischen Werten, die Sie heute hier beschworen haben, von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Fairness, auch Diskursqualität. Ich habe nichts dagegen, dass, wenn die Grünen und die Kommunisten hier im Haus sitzen, ihre Meinung vertreten. Der Wähler hat das legitimiert. Und ich ersuche Sie um Respekt und demokratische Reife, dass jeder, der hier vertreten ist, aufgrund von freien Wahlen hier sitzt und Wähler zu vertreten hat und wir nicht gegeneinander uns ausspielen sollten und sagen, der hat eine andere Meinung und deswegen soll der weniger bekommen, der soll gar nichts bekommen und der soll mehr bekommen. Das ist nicht der europäische Geist, den ich mir vorstelle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Österreich, ich habe das angesprochen, hat seit 15 Monaten eine neue Regierung. Und ein Teil der von Ihnen dämonisierten Parteienfamilie, diese bösen Populisten, ist hier ein ganz wesentlicher Gestaltungsfaktor. Und schauen Sie nach Österreich, wie viele Dinge hier ins Gute reformiert werden, wie sehr das Land Zug um Zug vorwärts kommt. Und vielleicht reift in Ihnen auch die Erkenntnis, dass nicht der Weg, wie er hier mehrheitlich beschritten wird, sondern vielleicht ein anderer Weg, wo europäische Kooperation dadurch eine gute Zukunft finden kann, weniger zu kooperieren, dafür dort, wo kooperiert wird, besser und tiefer gehend vielleicht ein guter ist. Nicht Sie sind entscheidend, diesen Weg zu definieren und auch nicht ich. Wissen Sie, wer es ist? Es ist der Wähler und der spricht am 26. Mai, wohin die Reise gehen wird. Herzlichen Dank. Thank you.